Step into Value Zone. Value Zone. Hypermark. Patanjali. Hi, I am Uday Bhaskar. I'm an English and soft skills trainer. I have been into this English and soft skills for the past 19 years. 19th year is running right now. Before I came into English and soft skills training, I worked in Border Security Force, BSF. You must have heard about this, right? Let's come to our lessons. In the previous classes, we discussed prepositions, right? Preposition is a word or group of words placed before a noun or pronoun to say the position of noun or pronoun. Position చెప్పడానికి వాడుతుంటారని చెప్పాను. Number 1. Number 2. Preposition gives relation between noun and some other word in the same sentence. We discussed this one also. Right? In the previous classes, in the previous videos, we discussed these prepositions. Let's discuss some more prepositions. My dear friends, these prepositions are very, very important. These are very simple, right? Very simple. You need a little focus and practice. Got it? I said this one also. Prepositions cannot be taught. Prepositions cannot be taught. These are learned through practice and experience. Practice ద్వారా, experience ద్వారా నేర్చుకోవాల్సిందే తప్ప టీచ్ చేస్తే మీకు ఈ ప్రిపోజిషన్ వచ్చేస్తుందని చెప్పను. సార్ మరి ఎలా నేర్చుకోమంటారు? న్యూస్ పేపర్స్ చదవండి అయ్యా, చాలా చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు. I learned prepositions from newspaper only, my dear. I learned prepositions, right? Second, we cannot give exact Telugu meanings to these prepositions. Exact Telugu meanings ఇవ్వడం ఈ prepositions-కి. Learn this one. And again, there are some prepositions follow the verbs. There are some prepositions do not follow the verbs. Why? There is no reason. Come on, let me ask you a simple question. ఆమె జ్వరంతో బాధపడుతుంది. ఆమె జ్వరంతో బాధపడుతున్నది అంటాం. ఆమెకు జ్వరం సార్ అంటాం. యూజువల్లీ వి యూజ్ ద వర్బ్ సఫర్, రైట్? ఆమె జ్వరంతో బాధపడుతుంది అంటాం. జ్వరంతో అనగానే అందరూ ఏమంటారు? తో అనగానే విత్ కదండి. షీ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ ఫీవర్ అని చెప్తారు కదా. షీ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ ఫీవర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్. జ్వరంతో అన్నారు కదండి అంట. నో, రాంగ్. Their preposition comes from she is suffering from fever అని చెప్పాలి. అదేంటి సార్, అదే వస్తుంది సార్. See, then you start reasoning. You start, right? Like say, సార్ నేను పెన్తో రాస్తాను అని చెప్తారు. I write with a pen like this. నేను స్పూన్తో తింటాను. I eat with a spoon. You say like this. నేను చాక్తో కట్ చేస్తాను అంటాము. ఐ కట్ విత్ నైఫ్ అంటాం. హియర్ సి యూస్ విత్. సార్ తో అన్నప్పుడు విత్ వాడుతున్నాం కదా, అలాగే జ్వరంతో అన్నప్పుడు విత్ వాడాలి కదండి అంటారు. ఇలా రీజన్ తీయడానికి ట్రై చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. దట్స్ ద రీజన్ ఐ సెడ్ వీ కెనాట్ గివ్ ఎగ్జాక్ట్ తెలుగు మీనింగ్స్ టు దిస్ ప్రిపోజిషన్స్, right? And again, some prepositions follow the verbs, some do not follow the verbs. Why? There is no reason. So you need to learn through practice and experience. Hope you got my point. ఆమె జ్వరంతో బాధపడుతుంది. She is suffering from fever అని చెప్పాలి. Let's take an example. Die. Okay? అతను జాండీస్తో చనిపోయాడు. జాండీస్తో అన్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటి? తో అని వచ్చింది. ఇప్పుడు సార్ విత్ పెట్టమంటారా, ఫ్రమ్ పెట్టమంటారా అని అడుగుతారు. నో, అతను జాండీస్తో చనిపోయాడు. హీ డైడ్ ఆఫ్ జాండీస్ అంటాం. అదేంటి సార్ ఆఫ్ వచ్చింది ఇక్కడ అంటారు. నో రీజన్. తెలుగులో మనం జాండీస్తో అన్నాం, పచ్చకామెరలతో చనిపోయాడు అన్నాం. అక్కడ తో వచ్చింది కదండి, డై విత్ అనేపోతారు. రాంగ్. మరి ఇక్కడ సఫర్ ఫ్రమ్ అన్నాం కదా, ఆ ఫ్రమ్ ఇక్కడ వాడడానికి ట్రై చేస్తా. రాంగ్. సో డై. హీ డైడ్ ఆఫ్ jaundice. He died of cancer. Many people died of swine scald, coronavirus, COVID, right? Like this we use. Means here we use of to say the reason of the death. Means cause of the death. Chapter vadutuntam. This is one way of using of, right? Die. Again you can also use due to. Due to అని కూడా వాడచ్చు. He died due to cancer అని చెప్తుంటాం, right? So remember my friends, we cannot give exact Telugu meanings, right? And we cannot go for reasoning. మనం ఇక్కడ తో అన్నాం కదా, ఇక్కడ కూడా తో రావాలి కదండి, సఫర్ విత్ అంటాం. రాంగ్ అండి. డోంట్ ప్రాక్టీస్ దట్. అందుకే ఇవి మనకి
అర్థం కావాలి, నేర్చుకోవాలంటే న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సోర్స్. Read them, my friends. Read carefully. You learn many more. There is a preposition on. Let's talk about on. Usually we use on to say things are on the surface. Surface మీద అంటే ఉపరితలం మీద ఉన్నది అని చెప్పడానికి చెప్తుంటాం. Suppose this is a table, right? There is a cat on the table. Okay? Don't point out the picture. Okay? Just enjoy. Cat. Cat is on the table, on the surface. I am standing on the days. Got it? On the days. And my mobile is on the table. My mobile is on the chair. Book is on the floor. When things are on the surface, we use on. Got it? Same on is also used to say day and date. Day and date. To say day and date, we use the same on. Got it? See, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, we say on Monday, on Sunday, on Tuesday. Not only that, on Christmas, on Dasara, on Diwali, on Pongal, on New Year. So when we mention the day, we use on Monday, we say that on Sunday, on my birthday, we use this on. Got it? Date. When we say date, that time also we use on. We got independence on 15th August 1947, we say. See, on we use. But to say the date, to say day, we use on. And coming to one more point. I said we use on before days. But before the day, if we use like this Monday, suppose you say this Monday, then don't use on. This Monday or next Monday, right? When we use this next Monday, this Monday, last Monday, that time don't use on. This Monday, last Monday, next Monday, again you say, yes, that time we don't use on. Hope you got the point, my friends. And again, when you use day alone, then on is used. But when there is this next, last, the time don't use on. Hope you got my point. And again, coming to in. In is used to say the things are inside, in a closed area. There is a closed area. See, simple example. Here, it is a temple. Let's take. Okay. Is inside. We say that. Now we say he is in the temple. We say in is used to say the things inside a closed area. And he is in the temple. She is in the classroom. We say that. Again, where is your mobile? It is in my pocket. Like this we use in. The same in is also used to say month, year, right? And period, a period of time. That time also we use in. We use in. Like see, she got promotion in February. In February or in the month of February, accepted. We are saying month. He came to Hyderabad in September. Like this we say. Again, year. When we mention year, that time also we use in. We got independence in 1947. He passed BTech in 2022. We mentioned year. Coming to period of time. Period means here the seasons, like you say summer, winter, spring, autumn. We say that we use in. Okay. In summer, in winter, we say like this. Not only that, morning. Morning is also a period of time. Got it? Morning means 00 hours to 12 noon is called morning. 12:1 to evening 4 called afternoon. Again, from 4 means 4 to midnight 12 o'clock called evening. So here we say in the morning, in the afternoon, in the evening we say. Hope you got my point, my dear friends. Here in is used to say month, to say year, to say period. Here you need to understand these, my dear friends. That's the reason I said prepositions are learned through practice and experience. Hope you got my point, my dear. Practice well. All the best.